Hey everyone, welcome to Geek Myth, episode 42. আমি আলেফ আলাউদ্দিন এবং Geek Myth সম্পর্কে একটু বলে নেই। Geek Myth হচ্ছে একটা শো যেখানে আমরা মুভি নিয়ে কথা বলি, টিভি শোজ নিয়ে কথা বলি, মাঝে মাঝে আমি মিউজিক ঢোকানোর চেষ্টা করি, যেটা শাকিব ভাই বলেন। সো আজকে as always মিউজিক থাকছে না, but we're going to talk about movies and a lot of other things. So শাকিব ভাই, welcome. Yeah, so thanks Alif. Everybody welcome to Geek Myth, the show for the fans, by the fans, as Alif said, a show about movies and movie news. So today we're going to talk about Red Sparrow, we're going to talk about Spawn, and we're going to talk about the latest DC sensation. Okay, and right next to Shakib Bhai is Farouk. Yay! This is because last time I said a yay and Shakib was like, more energy, so we're all pumped up. Yeah, nice hairdo. Like it. Okay, and next to him, the one with the long hair, Jibran Tanweer. I'm happy. Hello, people. Welcome to Geek Myth. That's my version of being loud. So, শুরু করব আমরা? হ্যাঁ, চলো, let's start. Okay, শুরুতেই আমরা, well, we want to talk about Margot Kidder, the first big screen Lois Lane, who passed away on the 13th of May this year. So, of course, সেটা নিয়ে একটু কথা বলতে চাচ্ছিলাম, শাকিব ভাই যদি কিছু বলেন। So Margot Kidder is somebody very special to আমরা যারা comic book fans বা superhero fans, আমরা যারা comic book movie fans. So এখন যেরকম last 10 years ধরে আমরা every year দুটা তিনটা করে মুভি পাচ্ছি. It all started with 1978 এর Richard Donner directed and Christopher Reeve starring Superman the movie. So ওখানে Lois Lane ছিল Margot Kidder, and Lois Lane is the first big screen Margot Kidder is the first big screen Lois Lane. So she was a fantastic actor. She's done a lot of movies, but she's iconic for her role as Lois Lane. And in fact, সবাই বলে যে ওর যে Lois Lane টা ছিল সেটা এখন পর্যন্ত আসলে কেউ রিপ্লেস করতে পারে না। রিপ্লেস তো দূরের কথা, মানে ওই লেভেলের পারফরমেন্স আসলে কেউ দিতে পারে না। বিকজ এরপরে আমরা দেখেছি যে 2000s এ ব্রায়ান সিঙ্গারের সুপারম্যান হয়েছিল, ওখানে I forget the name of the lady who played Lois Lane. She wasn't very good at what she did. এখন we have a fantastic actor acting as Lois Lane. কি যে নাম ভুলে গেছি। See? See what I mean? No, but she's one of my favorite actors. Arrival আছে এবং অনেক brilliant movies আছে। Amy Adams. So Amy Adams is a fantastic actor, but I have a feeling আমার কাছে দেখে মনে হয় যে Lois Lane যে একটা ন্যাচারাল ফায়ার and passion থাকার কথা, যেটা is inspired from the comics itself, that has always been missing in Amy Adams' representation of Lois Lane for me. But it's a great loss that Margot Kidder আমাদের সাথে নেই, and আমরা সবাই তার আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি। Yeah, same here, because যখন মানে that go-getter, only person to take on Superman, and মানে to be amazed by him but still putting him in his place was Margot Kidder. Kidder's Lois Lane. Even imagine, remember Superman 2, যেখানে she goes into an elevator and takes on a kind of, that was a very gutsy thing that her role did. But the way she portrayed her character, where it's a non-stop, barging of Clark Kent, that you're Superman and everything, that energy, none other have come close. Amy Adams is good, but she's not Lois Lane. The comic, the Lois Lane that we grew up with, in any version. I'm sorry, but in fact ওর একটা আইকনিক লাইন আছে from Superman the movie. লাইনটা ছিল যে যখন ফার্স্ট টাইম Lois Lane আর সুপারম্যানের সাক্ষাৎ হয়, যে she was falling from a building and then Superman Clark Kent changes into Superman, উড়ে গিয়ে Lois Lane কে ধরে and বলে যে don't worry I've got you. তখন Lois Lane বলে যে you got me but who's got you? No, that was a fantastic movie. It had fantastic performances by Gene Hackman, Christopher Reeve and Margot Kidder, and Gene Hackman কি মারা গেছে না? না, he's still there. So Gene Hackman এখনো বেঁচে আছেন, but Marlon Brando ওখানে ছিল. So Marlon Brando, Christopher Reeve, Margot Kidder, they're all dead unfortunately. So we're all hoping that they're up there in the sky making their own movies and having a good time. So enough with the doom and gloom. Let's move on to something happier. Alif. Yes, a movie that জীবন ভাই মনে হয় এখনো দেখেনি, আমিও দেখিনি, সেটা হচ্ছে রেড স্প্যারো, যে মুভিটা ডিরেক্ট করেছে ফ্রান্সিস লরেন্স, who also directed the Hunger Games trilogy, I'm Legend, Constantine, এরকম অনেকগুলো মুভি, বেশ জনপ্রিয় সব মুভিগুলো। সো রেড স্প্যারো নিয়ে ফারুকের কাছে আগে যাবো। হ্যাঁ, ফারুক। Okay, so Red Sparrow, for those of you যারা এইটা বোধহয় আমরা বেশ কিছুদিন আগে আমরা এটার ট্রেলার নিয়ে কথা বলছিলাম, আর ট্রেলার যখন দেখেছিলাম তখন আমরা সবাই মোটামুটি একটা ভাইব পেয়েছিলাম যে দিস ইজ গোয়িং টু বি ব্ল্যাক উইডো কাইন্ড অফ হিটিং দ্য বিগ স্ক্রিন। মার্ভেলের থেকে আশা ছিল যে ওরা একটা ব্ল্যাক উইডো ফিল্ম করবে, তারপর এটা দেখে মনে হচ্ছে যে ওকে দিস কুড বি দ্যাট ব্ল্যাক উইডো কাইন্ড অফ আ স্পিন অফ। It's going to be about a young, hot-looking operative who's a Russian spy. অনেক kick-ass action হবে, and then there were these little salt বলে একটা অ্যাঞ্জেলিনা জোলির ফিল্ম এসেছিল, so it had those overtones as well. যে ওরকম একটা কিছু হবে,
I didn't watch that movie at first কারণ কি প্রথমে আমার মনে হয়েছিল যে it's going to be another kick-ass action film, so yeah, nothing, দেখি নাই fine, no problem. তারপর কিছুদিন আগে one of our colleagues Tanvi Chaudhary was like, nah, you should watch it, and he didn't say anything else, he just said you watch it. And then আমি কিন্তু দেখছি তাও with the expectation, okay, it's going to be a time pass action movie. And this was anything but a time pass action movie. And we'll get later on, maybe we'll talk a little bit about how trailers are so misleading. But the movie could be, trailer dekhe movie dekhle, it's almost like you're watching a completely different movie. Yeah. It's a very dark, it's a very brutal movie. It's even though it's termed as an action thriller in certain places, it is not an action thriller. In fact, এই মুভিটা দেখতে দেখতে আমার যেটা মনে হয়েছিল যে ছোটকালে আমি যখন বই পড়তাম, there are a lot of these John le Carre, Tinker Tailor Soldier Spy, so all these Frederick Forsyth, ওদের যে একটা ডার্ক স্পাই থ্রিলার যে জনার ছিল, I was almost seeing that happening on screen. The movie is very dark, যেটা বলেছি, it's very brutal. Shakib will probably go into the details, but my first take of the movie was it's an edge of your seat, slow burn, spy thriller. যেটা প্রথম আধ ঘন্টা I was actually under the impression যে আল্লাহ এই মুভি তো খাপছাড়া slow, but then there's this মারাত্মক thing that happens and it blew me away. It's one of my favorite now spy thrillers that I've ever seen. Whoa. Oh wow. No, absolutely. So if I jump off from that, so এই মুভিটা যখন বেরোছিল, it was plagued by two things. One was the name. রেড স্প্যারো নামটা আসলে শুনেই আমরা যারা কমিক বুক মুভিজ নিয়ে ঘাটাঘাটি করি, সো আমি ওয়ার লাইক, ও আচ্ছা, দ্যাট সাউন্ডস লাইক ব্ল্যাক উইডোর যে সোলো মুভি করার কথা ছিল মার্ভেলের এতদিনে, কিন্তু ওরা করতে দেয়নি স্কারলেট জোহানসনকে নিয়ে। সো ব্ল্যাক উইডোর আইডিয়াটা রিপ অফ করে ওরা রেড স্প্যারো নামে একটা মুভি বানাচ্ছে। সো দ্যাট ওয়াজ মিস্টেক নাম্বার ওয়ান। মিস্টেক বলবো না, কারণ ইটস বেসড অন এ বুক অ্যান্ড দ্য বুক ইজ কল্ড রেড স্প্যারো। সো নামটা অ্যাকচুয়ালি ডিডন্ট ডু ইট এনি ফেভার্স। সেকেন্ড যেটা হয়েছিল যে দ্য ট্রেলার ওয়েন ইট কেম আউট জাস্টিফাইড আমাদের ফিয়ার্স। আমরা ভেবেছিলাম ইটস গোয়িং টু বি আ ব্ল্যাক উইডো চিপ নক অফ অ্যাকশন অ্যাডভেঞ্চার টাইপের একটা থ্রিলার মুভি, সো কল স্পাই বলবে, আসলে খালি মারামারি থাকবে। অ্যান্ড দ্য ট্রেলার এক্স্যাক্টলি গেভ আস দ্যাট। ট্রেলারে আমরা দেখছি ইনফ্যাক্ট কিছু ইমেজেস ছিল যেগুলো লিফটেড ফ্রম মার্ভেল, যেমন মার্ভেলের কোন একটা এজ অফ আল্ট্রন না কোথায় ছিল যে ব্যালে প্র্যাকটিস করছে স্কারলেট জোহানসন when she was younger in a spy school, ওই রেড স্প্যারোতেও ওই সিনটা আছে, ব্যালে প্র্যাকটিস করছে। সো আসলে যেটা হয়েছে রেড স্প্যারোর লাইফে ব্যালেটা ইজ সামথিং ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আনলাইক ব্ল্যাক উইডোর লাইফে ব্যালেটা ছিল পার্ট অফ স্পাই ট্রেনিং, কিন্তু রেড স্প্যারোতে ইটস ইন্টিগ্রাল পার্ট অফ দ্য স্টোরি, ইটস নট জাস্ট পার্ট অফ দ্য ট্রেনিং। সো বাট আনফর্চুনেটলি ট্রেলারটা দেখে আমাদের মনে হচ্ছে ইটস আ চিপ নক অফ মুভি। এবং যখন বাংলাদেশে আসছে, ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যখন রিলিজ হয়েছে, পৃথিবীতে কেউ দেখে নাই, অ্যান্ড বাংলাদেশে ইট অ্যাকচুয়ালি কেম, বাট নান অফ আস ওয়েন্ট এন্ড স ইট ফর হোয়াট এভার রিজন। আই রিমেম্বার তখন আমরা অনেক ব্যস্ত ছিলাম অফিসের কাজে, বাট উই আর অল বিজি ইন আওয়ার ওন ওয়েজ অ্যান্ড নান অফ আস ওয়েন্ট এন্ড স ইট ইন দ্য হলস। এছাড়া রিভিউজগুলো খুবই অ্যাভারেজ মিডলিং রিভিউজ আসছিল, কেউ বলছিল না যে ছবিটা খুব দারুণ, ছবিটা খুব ভালো। এনিওয়ে, সো অনেক দিন পরে ফাস্ট ফরওয়ার্ড লাইক 5-6 months, ইটস নাও আউট অন টরেন্ট অ্যান্ড এভরিওয়্যার। সো তখন আমার এক কলিগ দেখে আমাকে বলে, সাকিব ভাই ছবিটা আপনি দেখেন, ইউ লাভ স্পাই স্টাফ, you really gonna like it. তখন আমি ওকে বললাম যে রিভিউ টিভিউ তো বেশ বাজে। তখন he's like, don't trust the reviews, watch it. Then I watched it and I told you, and then you watched it. So ফারুক যেগুলো বললো, it's an excellent film. ফারুকের সাথে আমি একটু ডিফার করবো। I was hooked from the beginning. আমি জানি না অ্যাকচুয়ালি ফারুক কেন প্রথম থেকে তোকে গ্রাস্প করে নাই। আমি from the get go, they got me from the absolute beginning of the film. রেড স্প্যারোর প্রেমাইসটা হচ্ছে জেনিফার লরেন্স প্লেস দ্য রোল অফ একটা রাশিয়ান একটা মেয়ে। ইট টেক্স প্লেস ইন রাশিয়া। রাশিয়ান একটা মেয়ে হুজ আ ব্যালে ডান্সার অ্যান্ড শি ইজ দ্য বেস্ট ডান্সার ইন দ্য বলশয় থিয়েটার। বলশয় থিয়েটার যারা জানেন না, হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ফেমাস একটা ব্যালে ডান্সিং কোম্পানি, মানে খুবই নামি একটা কোম্পানি। আমি খুব ফর্চুনেট যে আমি যখন আইইউবিতে ছিলাম, তখন আইইউবি একটা কালচারাল এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামে একটা বলশয় গ্রুপকে ঢাকায় নিয়ে আসছিল, এনে ন্যাশনাল মিউজিয়াম জাদুঘরে খুব সুন্দর একটা শো করেছিল। ওইটা I was one of the MCs for that. So I got to see them live. Not a lot of people can say that. So they were absolutely brilliant when I saw them live, and worldwide they're absolutely brilliant. So she is the lead dancer. Then একটা পলিটিক্স হয় ওখানে এবং তার পা ভেঙে যায়, প্র্যাকটিস করতে গিয়ে পা ভেঙে যায়, অ্যান্ড দ্যাট অ্যাক্সিডেন্ট ওই মেয়েটার লাইফ পুরোপুরি চেঞ্জ করে দেয়। এর বেশি আমি বলবো না। সো এরপর থেকে দেখি আমরা সে কীভাবে একটা স্পাইস স্কুলে যায় ফর ট্রেনিং, ওখান থেকে সে মিশনে যায়, আলটিমেটলি তার মিশন সে তার মতো করে কিছু একটা হয় আর কি। আমি কোনো কিছু বলবো না, কারণ অনেক কিছু বললেই স্পয়লার হয়ে যাবে। এখানে সাকিব একটা জিনিস, ফার্স্ট অফ অল, you watched them here in Dhaka. I've been to Moscow to watch them live at the Bolshoi Theatre.
But one thing, it is a যেটা বলতেছিলাম, it's a very gritty, brutal movie. There's a lot of nudity in this film. আমি যখন ফিল্মটা দেখছিলাম, আমি এরকম stark, brutal nudity দেখে আমি বলছি, oh, this is probably a case যেখানে Jennifer Lawrence has probably used a lot of body doubles and everything. And it's one of those movies, right? যে রিভিউ আমরা এরকম ভাবে পড়ি নাই, পাত্তা দিই নাই, so এই মুভিটা দেখার পর I went back and I read about it. And apparently, that is her. She was so hooked by this movie that she actually went to the director and she said, "Na, আমি এই সব কিছু নিজে করব because এই ক্যারেক্টারটা, despite the fact that she's playing a Russian operative, so যেটা হয়, there's always this thing, মানে একটা জিনিস kind of seemed irritating to me is যে this is that so-called Russian film যেখানে all the Russians speak English with a Russian accent. So ওরও Russian accent এর কথা বলছে, but she was so much into the role that she's like সব কিছু আমি করব, brutal হোক, যাই হোক, fight sequence যাই হোক, সব কিছু আমি করব, because unless my character does these, এই জিনিসটা বের হয়ে আসবে না। অ্যান্ড যেটা মানে ট্রেলারটা এত মিসরিপ্রেজেন্টিং ছিল, মানে অ্যাকশন সিকোয়েন্স বলতে কিছু নাই, there are sequences of violence, extreme violence, there are sequences of violence like খুনাখুনি ওসব আছে, বাট অ্যাকশন সিকোয়েন্স ওইভাবে বলতে কিছু নাই। কিন্তু ট্রেলার দেখে মনে হচ্ছিল সল অ্যাবাউট মারামারি, মানে মিশন ইম্পসিবল টাইপ ওরকম একটা ছবি আর কি। আর এই ছবিটার আমার ফারুক কিছু বইয়ের নাম বলেছে, আমার কাছে রিমাইন্ডেড মি অফ ফ্রেডরিক ফোরসাইথ, ইজ নোন অ্যাজ দ্য মাস্টার অফ দ্য গেম, মানে স্পাই থ্রিলার্স ওর থেকে বেটার কাউকে ধরা হয় না। মানে জেমস বন্ড হচ্ছে দ্য ব্লকবাস্টার টাইপ লাইট এন্টারটেনমেন্ট স্পাই, অ্যান্ড ফ্রেডরিক ফোরসাইথ হচ্ছে দ্য রিয়েল গ্রিটি, মানে অ্যাকচুয়ালি বেসড অন মানে ওই রকম গল্প শুনছে, ওগুলোকে ইন্সপায়ার্ড হয়ে সে লিখছে। সো ফ্রেডরিক ফোরসাইথ যারা পড়েছেন, ইউ গাইজ নো হোয়াট আই এম টকিং অ্যাবাউট, যারা পড়েননি প্লিজ রিড হিজ বুকস, ইজ অ্যাবসলিউটলি ফ্যান্টাস্টিক। ডে অফ দ্য জ্যাকেল নিশ্চয় অনেকে নামটা শুনেছেন, দ্যাটস বেসড অন হিজ বুক। সো আমার কাছে মনে হচ্ছে আই ওয়াজ ওয়াচিং এ ফ্রেডরিক ফোরসাইথ নভেল, অ্যান্ড ইট ওয়াজ absolutely fantastic. The cinematography, the direction, the dialogues, the story beats, মানে জেনিফার, I felt জেনিফার লরেন্সের এত ভালো অভিনয় আমি লাস্ট 6-7 বছরে দেখি নাই এনি অফ দ্য ফিল্মস। মানে আমি ইমপ্রেসড হয়েছিলাম আই থিঙ্ক সিলভার লাইনিংস প্লেবুক, যেখানে শি ওয়ান অ্যান অস্কার, ওটা দেখার পরে আমি এটা দেখে আই ওয়াজ লাইক ওয়াও, ইউ রিয়েলি কিলড ইট, শি ডিড অ্যান অ্যামেজিং জব। সো এর থেকে বড় করবো না, ইটস জাস্ট দ্যাট ইনফ্যাক্ট রিসেন্টলি আমার আরেকটা ফ্রেন্ড দেখছে অ্যান্ড শি অলসো রিয়েলি লাভড ইট। সো go out and watch it. আমি তোদেরকে বলবো next 7-8 days এর মধ্যে already. Just watch it. Alif, you really enjoy it. Don't watch it with Fiona. It's not age appropriate. No, It's a mature thriller. It's one of those I would say Hollywood-এ খুব rarely এরকম লেভেলের স্পাই থ্রিলার বানানো হয় where there are a lot of plot intricacies. না আমি 70s 80s এ কয়েকটা ফিল্মের মধ্যে এরকম একটা ইয়ে ছিল। আমার এখন মনে হয়েছে কি ফারুক, মানে আমরা এটা দেখলাম যেমন ব্লেড রানারের টোনটা এরকম ছিল, তারপরে ব্লেড রানার 2049, এই রেড স্প্যারোর টোনটা, ব্লেড রানার টোনটা এগুলো হচ্ছে একটু গ্রিম, দেয়ার ইজ নট লট অফ হিউমার, নট লট অফ লেভিটি, দেয়ার ইজ আ প্রেশার অন ইউ থ্রু আউট দ্য মুভি। অ্যান্ড দেখা যাচ্ছে হলিউডে ফর হোয়াট এভার রিজন, ফরগেট অ্যাবাউট দ্য ফ্যান্স, জেনারেল মুভি ফ্যান্স, ক্রিটিকরাও এই টোনটা না ঠিক মতো দিতে পারতেছে না। অ্যান্ড হইতেই পারে মেবি 10 বছর পরে আমরা রেড স্প্যারো আবার দেখে বলবো না ক্রিটিকরা ঠিকই বলেছিল, বাট আই ওয়েন্ট ইন উইথ নো এক্সপেকটেশনস, অ্যান্ড নাও অ্যাজ ইউ সেড আমার টপ 5 অল টাইম স্পাই মুভিজ যদি বলি আমি, এটা ডেফিনেটলি টপ 5 আছে। অন্য 4টাকে আমি জানি না, বাট এটা আছে। It is absolutely fantastic. I mean, in fact, Adnan Al-Rajiv, who's a celebrated ad filmmaker in Bangladesh, ওকেও আমি দেখার পরে বলছিলাম যে প্লিজ ওয়াচ ইট, ইউ গোনা লাইক ইট। ও দেখে আমাকে ইমিডিয়েটলি ইনবক্স করছে যে I loved it, thanks for recommending it. So I recommend this, both of us recommend this movie to everybody. It's out on all kinds of piracy torrents. Just download it, watch it. কারণ আমাদের এখানে এটা available না, মুভিটা কিছু করার নাই। So you're going to have a good time. আর কিছু বলবি? No, good. All right, let's move on. Let's move on to this wonderful topic যেটা নিয়ে আমরা গত সপ্তাহে খুব অনেকক্ষণ ধরে কথা বলেছি, সেটা হচ্ছে সোলো bombs at the box office. And what really happened? Well, we know what happened, but এত খারাপ হওয়ার কথা কি ছিল আসলে? শাকিব ভাই, সোলোটা is a look at these two guys, poor guys. স্ক্রিনে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন দ্যাট ইজ হান সোলো প্লেড বাই অলডেন আরেনরেক, এন্ড দ্যাটস চুবাকা প্লেড বাই সামবডি যার নাম আমি জানি না, বাট আউট অফ দিস টু যে লোকটা চুবাকা প্লে করছে সে একদম উড়াই দিছে। দিস ইজ দ্য বেস্ট রিপ্রেজেন্টেশন অফ চুবাকা বোথ অ্যাকশন ওয়াইজ এন্ড অ্যাক্টিং ওয়াইজ আমার কাছে মনে হয়েছে। বাট as Alif said that this movie has bombed tremendously. So এখানে আসলে অনেক থিওরিজ আছে, so I'll just start off. আমার কাছে মনে হয় the first reason it bombed is a very simple thing for any movie whatsoever, সেটা হচ্ছে যে মুভিটা অত ভালো না। মানে ইনফ্যাক্ট আমি গত এপিসোডে তোমরা সবাই হাসাহাসি করছো যে আমি I rated the movie 5 out of 10, অথচ আমি সবচেয়ে বেশি ডিফেন্ড করছি মুভিটাকে। তোমরা ওটাকে আরো বেটার রেটিং দিচ্ছ, you guys gave 6.5 নাকি 7 or something. Maybe 4.
তুই 4 দিছিস বাট তুই তো ডিফেন্ডও করিস নাই So No, I এই দুজন- defended এই why দুজন- I gave it হ্যাঁ, এই 4. দুজন বলছে খুব বাজে but I actually gave it a lower rating than these two guys. So first problem for me is it's not a very good movie. Second problem, Farouk, is very very easy. Last Jedi completely destroyed the unity of the Star Wars fans. স্টার ওয়ার্স ফ্যান্সরা না আগেও ডিভিসিভ মোমেন্টস হয়েছে ইন স্টার ওয়ার্স ফ্যান্ডম যখন প্রিকুলগুলো বের হয়েছিল বাট তখন আসলে সোশ্যাল মিডিয়া ছিল না সো ওই পয়জনটা ছড়াতে পারে নাই লোকজন দেখে আছে ঠিক আছে নিজের মধ্যে গ্রাম্বল করে স্টপড এখন যেহেতু সোশ্যাল মিডিয়া আছে they could spread their hate, they could spread their dissatisfaction with the Last Jedi, and in fact, মানে রিসেন্টলি এটা আমি বলছিলাম তো রিসেন্টলি I took a moment and I thought যে কেন সবাই এত আপসেট কেন লাস্ট জেডাই নিয়ে ইটস আ ব্যাড ফিল্ম ঠিক আছে বুঝলাম and then I was telling these guys I just realized যে আমরা যদি সুপার স্টার ওয়ার্স ফ্যান হতাম আমাদের নাম্বার ওয়ান thing that we would have looked forward to in the new trilogy, in the new Star Wars trilogy was Han, Luke, Leia তিনজন একসাথে হবে এটা আমি গত এপিসোডে কথা বলছি তিনজন এই নতুন ট্রিলজিতে একবারও অন স্ক্রিনে একসাথে তিনজন আসে নাই নট অনলি দ্যাট দে ডিডন্ট ইভেন প্ল্যান ফর ইট অন টপ অফ দ্যাট অল দোজ থিংস হ্যাপেন ইন লাস্ট জেডাই যেটা মানুষদেরকে অনেক আপসেট করছে এখন ডিজনি অ্যান্ড লুকাস ফিল্মস হ্যাভ বিন রাইটিং ইট অফ বাই সেইং দ্যাট ও দিজ আর জাস্ট আ স্মল মাইনরিটি অফ পিপল ওরা হচ্ছে রেসিস্ট ওরা হচ্ছে ক্লাসিস্ট অ্যান্ড অল অফ দিস যেটা আমরা গতবার বলছি but a labeling gulo are not helping. Yeah, obviously a lot of people are racist and are classist and are genderist or whatever, discrimination korche. But a lot of people are not those people, like people like us, right? Normal people like us who just didn't like the way the story flowed in Last Jedi. So এখন question to the panel is, Solo to opening weekend a bomb korche. My first question to everybody is, do you think in the coming weeks they're gonna make a lot of money? Or their minimum 600 মিলিয়ন করতে হবে বিকজ ওরা পুরো মুভি কিন্তু দুইবার শুট করছে Yes. রাইট সো দ্য বাজেট হচ্ছে অ্যারাউন্ড আমি শুনছি যে $350 মিলিয়ন ওকে অ্যান্ড ওরা অ্যারাউন্ড $200 মিলিয়ন খরচ করছে অন মার্কেটিং সো ডু ইউ গাইজ থিঙ্ক ইন দ্য নেক্সট ফিউ উইকস এই মুভি ইজ গোনা মেক ব্যাক ইটস মানি অর অ্যান্ড ডু ইউ গাইজ থিঙ্ক যে সোলোর কোনো আমরা নিয়ার ফিউচারে এটা কোনো আমরা সিকুয়েল পাবো নাকি Should I go? Yeah. First of all, I don't think I don't see a chance of them making the money back. Number one, they have jarai dekhche, jade dekhar kotha the first everyone who is a Star Wars fan will go out to see will try to catch the first show no matter what. Even though they launched it at a very bad time where all the games were going on, Jattukarma Bujlam, UFA Cup was going on and other years going on. হ্যাঁ ঠিক আছে ওরা ফার্স্ট ডে মিস করলো কিন্তু সেকেন্ড ডে থার্ড ডে ফোর্থ ডে there was a week after that and a week after that they would watch it again and again they had an opportunity to if they haven't that means that they have actually disappointed and people are disappointed because of this and why because of every single flaw that we talked about in the movie is there we didn't see a hindrance of Solo আমি just একটা example দিই শাকিব the last time যেটা বলছিলাম আমরা একটু দুজন মিলে we were debating যে war and everything the closest character I've seen outside the Star Wars universe to come close to the Solo character is Firefly remember exactly Firefly see remember how he reminded us of Han Solo তখন ওকে যখন দেখছি আমরা what Gibran's talking about হচ্ছে Firefly একটা Joss Whedon series 15 ছিল episode 15 episodes না 14 episodes করার পর it was cancelled by Fox and ওখানে it was Firefly was the name of the series আর স্পেসশিপ ছিল Serenity নামে ওটা captain was played by an actor নাম ভুলে গেছি Nathan Fillion played the captain of the ship and he was role modeled on Han Solo it was absolutely fantastic so ওইটার উপর বেস করে করলে that he was more of a Han Solo মানে বললাম না ওয়ারের পরে কি হয় Han Solo he was more of the just after war Han Solo than what we saw there আমার জিনিস হচ্ছে for someone the essence of the character matters no matter what an actor can pull the movie through even if the plot is bad how many times have we seen that we love that character we love the actor story was shit but still we want to watch it again because of the character itself Darth Vader he was in the movie Force Awakens for how many minutes at total of 4 to 5 minutes তুই মাইক থেকে একটু দূরে যা আরেকটু দূরে যা stole the show ওই go but climb on the shelf standing up for his point man yes so ওখান থেকে যদি ধরি everybody remembers that little moment over everything because they captured the essence of what it was আমার এখানে হচ্ছে প্লট যেটাই হোক
Yeah, the plot can be bad. But So your point is Han Yeah. Solo je acting করছে, sorry to cut you short, but Yeah, you please. made your point, I think. Han Solo je acting করছে, Alden Ehrenreich, he didn't nail it. he didn't nail it, and জিনিস হচ্ছে তাহলে what is the fallback story? You fall back on the story itself. The story did not carry much anywhere. Absolutely, a very average script, খুবই Yeah. average script. So I totally agree with Gibran যে Han Soloটা আমাদের একটা ভয় ছিল যে Han Solo দেখে যদি আমরা কনভিন্সড প্রথমেই যদি ভাবতাম দ্যাটস সোলো, এটা যদি মাথায় না আসতো তাহলে উই উডন্ট এনজয় দ্য ফিল্ম। সো আমার কাছে যেটা হচ্ছে আমার কাছে খুবই অ্যাভারেজ একটা ফিল্ম লাগছে। I totally agree with you about Alden Ehrenreich, but আমার কাছে মনে হচ্ছে he didn't take me out of the film. মানে বুঝছি। ওর অ্যাক্টিং দেখে মনে হয় না যে এটা Han Solo না। At the same time, Star Trek দেখে আমার মনে হয়েছিল 2009-এর রিবুটে ক্রিস পাইন is embodying the spirit of James T. Kirk. Yes. এইখানে Alden Ehrenreich আমরা যতই বলি, আমিই বলছি ইনফ্যাক্ট তোর সাথে অনেক ঝগড়া করছি যে না এটা হচ্ছে his formative years, he's not the Han Solo we meet in New Hope. যতই আমি এসব বলি আসলে ওর ওই ব্রাভাডো, ওর ওই ক্যাজুয়াল অ্যারোগেন্স এগুলো আসলে তেমন একটা দেখি নাই, অ্যান্ড আই ডিডন্ট ফিল লাইক ও খুব ভালো এমবডি করছে, which is evidenced by the fact that ট্রেলারগুলো যখন ওরা ছাড়ছে ওরা কিন্তু লুকায় রাখছে। Yeah. এটা সবাই বুঝছি আমরা, ওরা লুকায় রাখছে। So yeah, So wait, Saqib, so I'm going to take off on that one point you said. So initially যখন এই ফিল্মটা ওরা বানাইতেছিল, Disney apparently came in. Do you remember we were having a একটা শো, হ্যাঁ এটা Okay. Droid Hello, বলে কথা hello. বলছিস Yeah. না একটা। Okay, so no, we were talking about this earlier on, Shakib, me, Gibran, and we kept on talking about যে কি এটা কেন হইছে, কি হইলো, Kathleen Kennedy এখন রেজিগনেশন চাওয়া হইতেছে. So I went back and I read up on these things, and it turns out apparently Disney যখন এই ফিল্মটা অ্যানাউন্স করছে, this film was announced মানে literally ওরা বলছে যে this is going to be the lowest budget Star Wars movie, আমরা সোলো একটা বানাবো. So first point ওরা বলছে যে ওকে ওরা কিন্তু অ্যানাউন্স করে লো বাজেট, তারপর for whatever reason লর্ড আর ইয়েকে ওরা I বলছে think we should have a laugh at this. no, so then ওই সাকিব যেটা বললো Disney ended up paying for 2 movies to make 1 movie. So this has become from the lowest budgeted movie to one of the highest budgeted Star Wars movies. So as Shakib said, it was always going to be a challenge. So there they pulled a DC যে midway change করে objective আর business দুইটা আলাদা দুই অংশে চলে গেছে, because now that they're analyzing it, they're saying Disney people actually said let's ignore the fans. Yeah. Fans ki chahe, they want to see Han Solo, which is one of the most iconic characters in entire cinematic history, or character development or back pass dekhte chahe. No, we'll just use this character to make some money and do a nice little backstory. So ekta swashbuckling adventure story amra create korbo, small budget, let's do something, and the whole movie actually takes place in what 6-7 months period of time er moddhe ora Yeah. korche. That's the film timeline, right? So they did this. And then they shot the film and they bought the film. And you know why the movie is the way it is? Because apparently the screenwriter, what's his name? You would know the name. Lawrence Kasdan. Okay, And so his son Kasdan John, apparently went up to Bob Iger, and this is how he pitched the idea. He said, I've got an idea for that Han Solo movie, the Solo movie you want to do. And it's like, ki hobe? It's like, imagine Solo as a young guy, he's at some immigration point somewhere, I don't know where. And the guy says, what's your name? And he says, where are you from? And he says, I'm from no people, I have no people, I'm a loner. Or tokhon that immigration guy writes down Solo. And that's how we introduce Han Solo. And Bob Iger was like, wow, what a wonderful thing. I want this movie that shows these things that people want, fans want to hear, and make this swashbuckling adventure. Oi kichun age amra jeta kotha bolchilam, producers say je I want this, give me this. And Kasdan wrote that script, which is what this film ends up being, a checklist. No, ওইটাই Lawrence Kasdan, for those of you who don't know, he's a legendary screenwriter. ও Last Jedi, Return of the Jedi and Empire Strikes Back এই দুইটা লিখছিল, and ওর আরো অনেক ক্রেডিটস আছে. সো এক্স্যাক্টলি ফারুক যেটা বলছে, I don't know if the story is true or not. এটা জোক করে বলছে না, I don't know. That's what it's out there. But the point is, the end movie seems to be that. It's a checklist. And within that checklist, they've done a swashbuckling adventure. And the whole movie comes across as to all the fans of Star Wars, which is why the fans have they've come out and said, we reject this না movie. আমি যেটা বুঝতেছি আমার কাছে মনে হচ্ছিল লাস্ট জেডাই স্টোরিটা খুবই সারফেসি, লাইক তেমন কোনো স্টোরির মধ্যে ডেপথ ছিল না. এই মুভিটাও দেখলাম যে দ্য স্টোরি ইজ ভেরি সারফেসি. সিমিলারলি ফোর্স অ্যাওয়েকেন্সটাও বেশ সারফেসি, বাট ভেরি ওয়েল টোল্ড. J.J. Abrams is a master, right? Yeah. So what a surfacey story না খুব সুন্দর করে বলছে. রায়ান জনসন পারে নাই উইথ লাস্ট জেডাই, এখানে রন হাওয়ার্ড পারে নাই উইথ
সোলো। এখানে আমার একটা ভয় হচ্ছে, আই হ্যাভ আ ফিলিং দ্যাট স্টার ওয়ার্সের যারা এখন ক্যাথলিন কেনেডি বলি, বব আইগার হচ্ছে ডিজনি সিইও, আর ক্যাথলিন কেনেডি হচ্ছে দ্য সিইও অফ লুকাস ফিল্মস। এরা না মানে দেয়ার থিঙ্কিং 1977-এ যেরকম সিম্পল স্টোরি স্টার ওয়ার্স বলতো, এখন ওইরকম সিম্পল স্টোরি বললে হয়ে যাবে। বাট এখন আসলে ফ্যানরা না ওই সিম্পল স্টোরি দিয়ে খুশি হবে না। যেমন অনেকেই বলে যে রে কেমনে 2 দিনে এত পাওয়ারফুল হলো, তখন অনেক স্টার ওয়ার্স যারা অ্যাপোলজিস্টস ওরা তখন ডিফেন্ড করে কেন লুক স্কাইওয়াকার একদিনে করছিল। বাট ইফ ইউ রিমেম্বার ফার্স্ট মুভিতে লুক স্কাইওয়াকার জাস্ট পাইলটেড এ শিপ, এর বেশি কিছু করে নাই। সো আমাদের খালি বিশ্বাস করতে হচ্ছে যে এই ছেলেটা খুব ভালো পাইলটিং পারে, আর ওখানে আবার ম্যাজিক আছে কিন্তু ফোর্স টোর্স ইউজ করে, ইটস নট লাইক স্কিল দিয়ে জিতছে। সেকেন্ড মুভিতে সে কিন্তু একটা প্ল্যানেটে ক্র্যাশ ল্যান্ড করে, ডেগোবাতে যায়, ওয়ার হি মিটস দ্য লেজেন্ডারি ইয়োডা। হি গেট ট্রেনস ফর দ্য এন্টায়ার মুভি। হ্যাঁ, সো পুরো মুভি ধরে কিন্তু নাই, ও খালি ট্রেনিংই করতেছে। অ্যান্ড আনলাইক রে যে খালি তাকায় থাকে আর হ্যাজ সেক্স ড্রিমস উইথ কাইলো রেন, হি অ্যাকচুয়ালি গোজ আউট এন্ড ট্রেনস। দেয়ার আর নাইস ট্রেনিং মন্টাজেস ইন দ্যাট ফিল্ম। সো লুক কিন্তু sort of did enough for us to buy the fact that সে শিখছে, right? Yeah. Plus he was the son of Darth Vader, so ওটা তো আছেই যে ওর একটা ন্যাচারাল ইয়ে আছে। একটু ইন্টারাপ্ট করে দোস, ইউ মিস স্পট। ও যে যায়, ও কি বলে এম্পায়ার স্ট্রাইকস ব্যাকে যে যায়, ও হি কাটস হিজ হ্যান্ড অফ এন্ড কামস ব্যাক, এন্ড হি অ্যাকচুয়ালি ইন রিটার্ন অফ দ্য জেডাই দে শো দ্যাট হি ওয়েন্ট ব্যাক টু দ্য হি ট্রেনস অনেক এন্ড দেন হি কামস ব্যাক। সো দেয়ার ইজ আন এন্টায়ার মান্থ দ্যাট দে ডিডন্ট শো। হ্যাঁ সেটাই। সো ওরা এসব রং লেসেন্স দিচ্ছে ফ্রম দ্য 70s and 80s স্টার ওয়ার্স, অ্যান্ড রং লেসেন্স শিখে সিম্পলিস্টিক স্টোরিজ দিচ্ছে টু দ্য ফ্যান্স হু হ্যাভ been served on a diet of, they've been fed a diet of Lord of the Rings. কারণ আমি যারা হার্ডকোর স্টার ওয়ার্স ফ্যান্স, ওরা যখন না স্টার ওয়ার্স নিয়ে কথা বলে, they reference these things. They talk about Game of Thrones, they talk about Lord of the Rings, they talk about Battlestar Galactica, they talk about the Marvel movies, what they're doing. These movies are not surfacey. No. There's depth, there's dimension এই মুভিগুলায়। সো ক্যাথলিন কেনেডি যদি আসলে No, but Shakib, I have a question here. Yeah. I'm debunking one of the things যেটা অনেক আগে আমরা চিল্লাচিল্লি করছি, হ্যাঁ J.J. Abrams is going to take over, Ryan Johnson is going to take over, and there's an entire writers pool, there's an entire think tank. These are the guys who are Holy Grail Star Wars নিয়ে মেইনটেইন করে, they know the whole universe and they're going to guide everyone. Where are these guys? এটা তো বুঝে Where are these guys? এটা বুঝে গেছি দোস্ত। বেসিক্যালি ওই থিঙ্ক ট্যাঙ্ক যে রাইটার্স রুম যেটা, ওরা করে কি, ওরা অ্যানিমেশনগুলো নিয়ে হ্যান্ডেল করে, ভিডিও গেম স্টোরিজগুলো হ্যান্ডেল করে, অ্যান্ড দে ওভারসি অল দ্য বুকস অ্যান্ড কমিক্স দ্যাট আর বিন রিটেন বাই আদার পিপল। ওদেরকে ক্যাথলিন কেনেডি মোটামুটি আলাদা করে রাখছে। ওদেরকে তোরা অ্যানিমেশন দেখ, অ্যান্ড মুভিতে ওদেরকে দে ইউজ টু পিক দ্য ব্রেইনস, মানে নলেজ, লোর, হোয়াট ক্যান উই ডু, হোয়াট কান্ট উই ডু, আছে না দ্য রুলস অফ দ্য ইউনিভার্স, এই ক্যারেক্টার কি, ওই ক্যারেক্টার কি, এইভাবে ইউজ করে। দে ডোন্ট ইউজ দেম ফর দ্য স্টোরি। কারণ J.J. Abrams স্টোরি লিখছে উইথ লরেন্স ক্যাসডান, লাস্ট জেডাই কে লিখছে আমি জানি না, রায়ান জনসন লিখছে লাস্ট জেডাই লাইন। সো হি স্যাট ডাউন উইথ দ্য স্টার ওয়ার্স গ্রুপ। বাট মানে হয়েছে কি, ওয়েন ইউ নো দ্যাট আমি যেটা বলবো এটা তেমন পাত্তা নাই, তখন তুই তো ওইভাবে আসলে মিনিটা করবি না। Exactly. But look, It's just ridiculous because it's literally I the have whole to, movie. but I don't care what the fans want. Yeah, but you're right. Force Awakens is a very surfacey movie, but J.J. I have to give it to him. He's got heart. He's got heart, and he actually built it up for. ঠিক আছে, নেক্সট টাইম ডেপথে যাবা, মানে এখন যে লুক স্কাই ওয়াকারের কাছে গেছো, এখন ইউ গেট টু সি হোয়াট অ্যাকচুয়ালি হ্যাপেন্স। ওরা তো প্রথম শটেই মেরে ফেলে। লাস্ট জেডাইতে সবাই সবকিছু মেনে নিত, যদি লুক স্কাইওয়াকার টোটালি ডিফারেন্ট লেখা যেত। আমার মাথায় ছিল হি ইজ দিস গ্রিজলড ভেটারান who's still positive, he's out there on a mission or whatever. মানে he's doing something positive, not গুহার মধ্যে লুকা। We've seen that. Yoda গুহাতে লুকা ছিল, Ben Kenobi গুহাতে লুকা ছিল, Luke Skywalker is supposed to be the savior. So গুহায় লুকায় থাকার কথা না, ও হয় ব্যাটলফিল্ডে মারা গেছে, অথবা নাই, that's it. He should be out there fighting. But the last scene showed him that grizzled bear type of ওটাই তো মানে they killed it. But then they brought back Yoda to make him a laughing stock. You remember? হ্যাঁ, Yoda এসে একটা ক্লাউন, একটা ক্লাউনের মতো একটা ridiculous moment হয় on that planet, and that's literally like sacrilege. Mark Hamill hated his role in Star Wars. মানে নতুনটাতে he hated it. Last Jedi, he hated everything, and he was quite open about it. যে এটা কি করছে, I have he a didn't want question to see it. though. If you finished, by the way. Yeah. Okay. they'll never finish. Whose phone? Okay, my question is basically, আপনি বলছেন যে লাস্ট জেডাই এর ইমপ্যাক্ট একটা আছে হান সোলোর জন্য, রাইট?
So do you think আমরা I don't want to jinx it but কথার কথা যে মার্ভেল একটা মুভি যদি খারাপ করে next in the future do you think it will affect Marvel movies in এটার পরে এরকম মানে স্টার ওয়ার্স এর ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে that happen না Marvel মার্ভেল খারাপের যে ডেফিনিশন আছে আমি যেমন Yeah. আমাদের লাস্ট রিভিউতে বলছিলাম হান সোলো সোলো রিভিউতে বলছিলাম যে দ্য ডিফারেন্স বিটুইন লাস্ট জেডাই এন্ড সোলো হচ্ছে লাস্ট জেডাই ওয়াজ এ ফাক ইউ টু দ্য ফ্যান্স yeah আছে না তোমরা এটা চাইছো দিলাম না বালটা চুষ এটা ছিল লাস্ট জেডাই সোলোটা হচ্ছে যে ওরা আসলে একটা এভারেজ ফিল্ম বানাইছে Yeah. দ্যাটস হোয়াট আই থিংক Okay, I have one thing to say here. Marvel, you know, this exact question has been posed. Je Marvel eta korle ki hoito, and then Marvel lawyers have come in and said, listen, Iron Man did this much. Or pore Incredible Hulk আসছিল, and Incredible Hulk did half the business. yeah Marvel এর একটা plan ছিল. They were like, okay, so this happened this way, but we have a plan of where we're going to take this. right Right? So ওরা বলছে যে Marvel, the reason Marvel has sustained itself is because they had that long-term plan. What's becoming very clear to the fans of Star Wars is Kathleen Kennedy doesn't seem to have a plan. সোলোকে এখান থেকে কই নিবে কি করবে হাউ শি গোইং টু অ্যাপিজ দ্য ফ্যান্স শাকিব যে পয়েন্টটা বললো দ্য থ্রি মেইন ক্যারেক্টার্স অফ দ্য অরিজিনাল স্টার ওয়ার্স আর গন অ্যান্ড শি ইজ নট শোন আ প্ল্যান অফ হাউ শি ইজ গোইং টু ইউজ দেম রের ব্যাক স্টোরি কি করবে রাইট নাও ইটস লাইক অল মানে But yes it's supposed to be in space but it's literally in space right now. No, but Shakib said it. আমার Only point reason is আমার point শেষ হয়নি sorry. he interrupted me rudely so আমার পয়েন্ট হচ্ছে যে মার্ভেল ফার্স্ট অফ অল যদি একটা মুভি বানায় যেটা মুভিটা অত ভালো না যেটা ফারুক বললো যে Hulk was not as good as all the other movies but ওটা না it was not a fuck you to fans so মানুষ কিন্তু এটা they took it for what it was যে হ্যাঁ মুভিটা আছে ঠিক আছে not bad and then they moved on especially ফারুক যেটা বললো যে they had a plan প্ল্যানটা কিন্তু প্ল্যান শুনলে আমাদের মনে হয় যে আসে না there's this বোর্ডের মধ্যে একদম মানে খোদাই করে একটা জিনিস লেখা it's not like that it's a shifting puzzle they chart something then they see what's working ওটাকে ওরা ইয়ে করে what's not working নামায় ফেলে বাট যেটা বললো যে লুকাস ফিল্মের ক্যাথলিন কেনেডি যেটা শি ইজ নট আ স্ট্রং ক্রিয়েটিভ প্ল্যানার শি ইজ এ গ্রেট প্রডিউসার বাট এটাও ঝামেলা আছে শি ইজ ওয়ার্ক উইথ গ্রেট ফিল্ম মেকার্স সো ওর কতটা ক্রেডিট আর ফিল্ম মেকারের কতটা ক্রেডিট অল দ্য প্রোডাকশন শি ইজ ডান আই ডোন্ট নো লাইক শি ইজ নট সামবডি যে ইয়াং আপকামিং ফিল্ম মেকার থেকে উঠাইছে সে যদিও আই গেস অ্যাট ওয়ান পয়েন্ট ইন টাইম জর্জ লুকাস ওয়াজ এ ইয়াং আপকামিং ফিল্ম মেকার সো ওয়াজ স্টিভেন স্পিলবার্গ আমার মনে হয় না স্টিভেন স্পিলবার্গ একদম আর্লি ইয়ার্স এসে কাজ করছে ওর সাথে সো এটা খুব অ্যাপারেন্ট দ্যাট শি ইজ নট এ ক্রিয়েটিভ পার্সন মার্ভেল যদি একটা বিগ ফাক ইউ দেয় ফর এক্সাম্পল ইফ ইন দ্য নেক্সট অ্যাভেঞ্জার্স ফিল্ম যেখানে উই অ্যাটলিস্ট আই এম এক্সপেক্টিং গ্রেট থিংস ফ্রম ক্যাপ্টেন আমেরিকা আই ডোন্ট গিভ এ শিট ওর পাওয়ার লেভেলস কি থ্যানোস ওরে টোকা মারলেও মারা যাবে আমি ওগুলো কেয়ার করি না আমার ভেতরে একটা আকাঙ্ক্ষা আছে একটা ইয়ে আছে যে লালসা আছে যে ক্যাপ্টেন আমেরিকা উড়াই দিতে হবে মানে হি হ্যাজ টু বি আ মেজর পার্ট অফ অ্যাভেঞ্জার্স 4 I have a feeling যদি মুভিটা বাজে হয় অ্যাভেঞ্জার্স 4 আল্লাহ না করুক যদি বাজে হয় and Captain America has a very puny role then you might see a big backlash against Marvel but imagine মুভিটা তো ভালো হয় নাই বাট ক্যাপ্টেন আমেরিকা উড়াই দিচ্ছে তাহলে কিন্তু মানুষ নর্মালি নিবে আচ্ছা মুভিটা তো ভালো হয় নাই বাট আমরা যেটা চাইছিলাম ওটা আছে so that's my I hope I've answered but I've একটু শাকিবের একটা পয়েন্ট সাপোর্ট করি অনেকে একটা পয়েন্ট আউট করেছে যে ক্যাথলিন কেনেডি ইজ নট আ ফ্যান she does not care about Star Wars lore or anything for someone to do all these things makes sense I don't care and I will want this and this will happen but আমার মনে হয় নেক্সট মার্ভেল মুভিতে ক্যাপ্টেন আমেরিকা will play a big role because of this ও যাই কিছু করুক পাওয়ার লেভেল that moment when he catches Thanos ওখানে বুঝায় দেয় he's freaking Captain America even Thanos makes an expression next movie it'll be Avengers Fantastic Four so Now, Kathleen Kennedy, to jump off of Gibran's point, Kathleen Kennedy is treating Star Wars by Lucasfilms as a production company. And a production company, you have different films. Every year you work on say 6 films. Kotha. 6 movie niye kaj koro. So every film has a different director, different team of executives, different team of writers. Star Wars তুমি হয় করতে পারবে না Star Wars তোমার মার্ভেলের মতো করতে হবে you have to have that board you have to figure out আচ্ছা এই স্টোরি এখানে আমরা এই ক্যারেক্টার ইন্ট্রোডিউস করব so okay so all these reasons are why Solo has not performed well and so I guess we all are assuming that they're not going to make $600 million naki they will make that money they won't I have a feeling they won't I don't think they will Justice League কিন্তু 600 million বানাইছে না because Justice League তো ইয়েতে গেছে and when it fell last day 600 million but এখানে ওদের Justice League is horrible Justice League made
94.5 opening weekend, Solo made 83.4. So $10 million difference between the two. বুঝছিস? But It's the same story. না But বাট এত আমি একটা কথা আমার মনে হয় বলি রিভিউ এত খারাপ ছিল না কোনটা? জাস্টিস লিগের শুরুতে খুবই ভালো ছিল। খুবই ভালো ছিল খুবই Really? ভালো ছিল। Justice League actually খুব ভালো had, ছিল। no, that's the thing. Solo did not come out to negative critic reviews. Solo has a much better review than Justice Solo That's Solo true, though. reviewers like, we're not really sure if this does anything for the universe, but it's an okay film. It's a time pass, good, entertaining movie. Tarporo fans were like, no, screw you. Dekho na. No, but I think they need a slap না in এটা the face এটা আসলে খুব দরকার with ছিল Solo. আই থিঙ্ক They need a slap. ডিজনি আমি বলছি না যে ক্যাথলিন কেনেডিকে এখন ফায়ার করা উচিত না। বাট আমি যেটা লাস্ট শোতে না কবে জানি বলছিলাম যে শি হ্যাজ টু রিয়েলাইজ তার একটা ক্রিয়েটিভ পার্টনার লাগবে যে হেল্প করবে ওকে টু চার্ট আউট দ্য ক্রিয়েটিভ জার্নি অফ দ্য ক্যারেক্টার্স এন্ড দ্য স্টোরিজ Yeah. নাহলে হবে না Or she can just look at the business side, let someone help. আর আরেকটা think- জিনিস I- আমি and I'll keep repeating this every time the solo topic comes up. I think now it's clear to all of us কেন লর্ড এন্ড মিলার স্ক্রিপ্ট নিয়ে এত ইম্প্রোভাইজ করছিল Yes. because the script is shit. I think that's a nice way to end this segment. Let's just move on. ওকে নেক্সট টপিক যেটা সেটা হচ্ছে জেমি ফক্স and he's going to be acting as Spawn. Todd McFarlane, the creator of Spawn, he's writing and directing the movie. So, Shakib bhai, এটা নিয়ে আপনি বলেন। So Spawn যারা জানো না Spawn হচ্ছে এখন স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ this is very colorful very nice একটা design character. He was created by Todd McFarlane back in the 90s, very early 90s, I think 1991 92. So who is Todd McFarlane? আমরা এখনই তার ছবি দেখব. This is Todd McFarlane, the guy on the left, তাই না? Lefty তো. That white dude on the left, he's Todd McFarlane. He is one of the he's famous as an artist. He used to work on Spider-Man. এবং সে যখন late 80s mid 80s he burst into the comic scene. He became one of the hottest artists in the comics industry কারণ ওর আর্ট খুবই মানে as you can see here is very dynamic ক্যারেক্টারগুলো খুবই এনার্জেটিক ছিল মানে অ্যামেজিং আর্ট ছিল ওখান থেকে he left Marvel and he formed Image Comics যেটা হচ্ছে independent comics company with a few other hot artists and he created this character called Spawn. And then in the 90s, there was a Spawn movie, right? We all saw the Spawn Yeah. movie. Yeah. And this movie chilo, okhane Michael Jai White starred as Spawn, and that movie was shit. Pura jogorno chilo, mane it was horrible CG, bad acting, bad script, mane pura Batman Robin level, na Batman Robin level na, but ওই রকমই আর কি মানে খুবই খারাপ একটা ছবি ছিল 90s এ তারপর থেকে ওটা খুব টড ম্যাকফারলেন খুব গায়ে লাগছে কারণ টড ম্যাকফারলেন he's one of those যে নেভিল টাইপের বুঝছো ওর জিততে হবে ওর জিততে হবে because he was one of the top You artists in didn't the just say 90s that. না ওই রকমই top artist ছিল সে Spawn was number 1 comic for a long time in the 90s so it beat DC it beat Marvel was number 1 comic then he created this fantastic toy company called McFarlane Toys and that revolutionized এইসব action figure designing and molding in America in the world in fact so এখনো McFarlane Toys is huge the bloody ওরা সব টয়েস বানায় Star Wars সব কিছু বানায় so ও কিন্তু যেটা ধরে what my point is ও যেটা ধরে he needs to win at that মানে he needs to feel that I have done the best possible work in this format or Spawn niye he's done his best possible work in the comics Toys niye he's done his best possible work Image Comics the company মাঝখানে early 2000s it was dying then ওরা আবার নিজেদেরকে রিগ্রুপ করে এখন Image Comics is again one of the best comics company third largest in the comics universe in America in the world in fact so আমার কাছে so ওর না খুব গায়ে লাগছে যে আমার ক্যারেক্টার আমার প্রপার্টি এই মুভিটা গু হলো কেমনে তো তারপর থেকে সে একটা স্ক্রিপ্ট লিখছে সো ও জানে যে ওরা খুব পয়সা দিবে না কারণ এই ক্যারেক্টারটা আসলে তো ওয়েল নোন না মানে আই ডোন্ট নো এখন এই মুভিটা এই আমাদের শো যারা দেখছে হাউ মেনি অফ ইউ রেকগনাইজ দিস ক্যারেক্টার যদি আমরা না বলতাম এটা স্পন ইউ উড প্রবলি থিঙ্ক ইটস হু দ্য হেল ইজ দিস সো ওর খুব গায়ে লাগছে যে হ্যাঁ আমার ক্যারেক্টার এটা কেন হলো সো হি রোট আ স্ক্রিপ্ট অ্যান্ড হি নিউ দ্যাট ওরা খুব পয়সা দিবে না সো ইট ইজ সামথিং ভেরি স্মার্ট he wrote it in a way যাতে এটা অনেক অল্প টাকায় বানানো যায় অ্যান্ড সে বলতেছে যে স্পনের ক্যারেক্টার খুব ইজি হি ইজ দি সিআইএ অপারেটিভ অ্যান্ড ও কোন মিশনে মারা যায় or something then he makes a deal with the devil He's double crossed by his team he makes a deal with the devil to come back and protect his wife and family না এরকম কিছু একটা সো ওখানে একটা সুন্দর টুইস্ট থাকে কমিকের টুইস্ট হচ্ছে he comes back after 5 years so in his mind it was like আমি এখন মারা গেছি I just made the deal so I'm back so
কমিক্সে আমরা দেখি যে when he comes back 5 বছর অলরেডি হয়ে গেছে, the guy who betrayed him is married to his wife. So that's very dramatic stuff right there. So এটা দিয়ে অনেক সুন্দর স্টোরি করা যায়. So Todd McFarlane বলছে যে I'm not going to go CG heavy. The DNA of this character is horror. He made a deal with the devil. Frequently ও হেলে যায়, হেল থেকে আসে, demons আসে. So I'm going to ramp up the horror element and totally ramp down the superhero element. Okay. So ওটা যদি করে তাহলে কিন্তু আসলে তোমার ওই flowing cape সব লাগবে না. And he বলছে যে I'm going to do a lot of Batman styles and shadows থেকে বের হবে, ওরা আমরা ক্লিয়ারলি দেখবো না, পুরো ফুল হরর যাবে. সো ও এতদিন ওয়েট করছিল ফর somebody to pay for this movie which he wants to direct. So এখন ফাইনালি Blumhouse is this fantastic production company in America. They বলা যায় যে ওরা সিঙ্গল হ্যান্ডেডলি মানে one of the key players in rejuvenating quality horror movies that we watch today, at least coming out from America. And কতগুলা আলিফ নামগুলো একটু বলবা? Get Out, Split, Paranormal Activity, Insidious, Whiplash, and The Purge. So Whiplash is not a horror film, but এই নামগুলো যদি if we go through these names, let me start with Paranormal Activity. That took the entire industry by storm. It was produced with $15,000 and then it made millions and millions of dollars. Split is a fantastic film. Get Out won the Oscar last year. So ওরা লিটারালি 10-12-15 মিলিয়ন ডলার খরচ করে মুভি বানায় and then they rake in the millions. Why? Because the movies are good and the casting is good. Purge, আমি জানি না তুমি দেখছো নাকি আলিফ, জীবন দেখছিস? Purge দেখিনি আমি. Purge please দেখ, ফারুক, watch the Purge. অনেক সুন্দর. Purge 1 দেখ আর Purge 2 দেখ, it's fantastic. So Blumhouse এর মজাটা হচ্ছে it's run by this guy called Jason Blumhouse, and he's everything that Kathleen Kennedy is not. He's a great producer, he's also a great creative producer. So সবাই বলে যে one of the reasons why Split এত ভালো করছে was because Jason Blum's সাথে কাজ করছে M. Night Shyamalan. ওকে কন্ট্রোল করছে, ক্রিয়েটিভ কন্ট্রোল করছে, বলছে দোস্ত এটা করিস না, এটা বাদ দে, এটা কর, এভাবে ওরা কন্ট্রোল করছে. So Todd McFarlane is going to direct his first ever film. I was joking with Farooq আজকে যে Gibran I have directed more films than Todd McFarlane. And সে একটা হলিউডে মুভি বানাবে. But again, movie making the most important thing is the team that you have. So Blumhouse এই দুজনেই ভালো. Blumhouse himself is a great team member. He's going to make sure যে Todd McFarlane এর স্টোরি, বাজেট এগুলো সব কন্ট্রোলে থাকে. And he's going to make sure that Todd McFarlane একটা ভালো টিম থাকে. ডিরেক্টর হওয়া কিন্তু মানে ডিরেকশন দেয়া কঠিন, ডিরেক্টর হওয়া কিন্তু কঠিন না. Because you need a good team. You need a good DOP who's setting up the shots for you. You need a good AD or তিনটে AD যারা আগে থেকে সব লাইন আপ করে রাখছে, কই অ্যাক্টর কই হ্যান ত্যান সেই. You just have to see that actingটা হইছে নাকি, নেক্সট শট আমরা কি করতেছি এই. So I have a feeling ও যদি Blumhouse আসে দেখে আমরা একটা প্রি শোতে বলতেছিলাম যে এই ছবিটা বাজে হবে, but actually now I'm thinking since Blumhouse is involved আর ওদের ট্র্যাক রেকর্ড যে আমরা দেখলাম, if Jason Blumhouse is really involved in this, personally involved or whatever way he works with other filmmakers, ওভাবে যদি কাজ করে, then this might turn out to be a good film. কারণ Blumhouse is a small production company. ওদের এখন অনেক টাকা হয়েছে, but compared to Warner, compared to Fox, compared to Sony, they're still small fish. Very small fish. So ওর কাছে $10 million মানে অন্যদের $100 million. Right. So যদিও $10 million দিচ্ছে Todd McFarlane to make this movie, he's going to be hands-on. So this is the only thing that tells me that this movie might be good. And obviously Jamie Foxx as Spawn, it always great news. Really? Always great news. He's a great actor. Like I was saying, apparently যখন প্রথমে these ideas had come out, apparently 5 বছর আগে Jamie Foxx had pitched this idea যে তোমার স্পনের এই জিনিসটা যদি তুমি কোনো সময় করো, I want to do it, and he'd come in and said I want to do it this way and that way. And যখন এবার they developed the script and the storyline for it, you know, you always visualize যে এই ক্যারেক্টারটা কেমন হবে, ওরা ব্যাক এন্ডে কিন্তু Jamie Foxxকে ইয়ে করছিল. So the director had actually said যে আমি যদি কোনো সময় এই ফিল্মটা অ্যাকচুয়ালি করি, first right of refusal will go to Jamie Foxx. If he says for whatever reasons he doesn't want to do this, তখন আমি মুভ করব. So when you've got someone with so much passion, the team, right? This one guy is like, I want to give my character a chance, so I'm going to direct it myself. You've got an actor who's really, and we know he's great as an actor. And you know, Django's মধ্যে যে ইয়েটা আছে না, I'm wrong, and so Jamie Foxx has these creds. Coming together, I'm just hoping it's going to be an incredible horror movie. That's what I'm hoping. I'm not hoping for another superhero movie. But Jibran, আমার মনে হচ্ছে যে
তুই ভাবছিস যে জিনিসটা অত ভালো হবে না No, নাকি না জেমি I ফক্স was a ভালো করবে little না skeptical about Jamie Foxx because after Django to দেখছি, but all over if you take his track record of how he portrays his characters, he's done a good job. Ray Ray Charles as close to him as possible. But ওই জায়গাটাই মানে একটু ডাউট থেকে যায় না যে how is he going to pull up, because I read Spawn, I watched the animated movies series and I've seen the movies. So ওখানে যে you have an impression of your mind of how Spawn should be. So yeah, একটু ডাউট থেকে যায়, but I'm giving him the benefit of the doubt. I think he's we gonna need blow to it out forget the park. আমার মনে হয় কমিক পুরো ভুলে যেতে হবে Yeah. কারণ সে ওইদিকে যাবেই না ওই টাকাও নাই It's going to be a complete fresh take on Spawn. আমার জেমি ফক্স থেকে I ঝামেলা don't নেই মানে mind it. জেমি It's ফক্স ইজ fresh গ্রেট take on অ্যাক্টর Spawn. I don't mind it. I have love one it. I other would thing to really submit. look for it. Yeah. For you, Jibran. Yeah. Spawn is one of those characters that's going to come across as a Black Panther for the greater mass audience. কেউ এটা চিনেই না। So যাই দেখবে it'll be exposure for the first time, and if it's a good well-made movie, especially in the horror genre without so much of superhero yet, this thing just might roll and become gold. But you have to understand something. Black Panther is a superhero. Yeah. This guy is not a superhero. He's an না anti-hero. মানুষ না মানুষ তো এটা জানে না এটা আমি আর তুই জানি it's all the same Hulk, Doctor Strange, Swamp Thing, Spawn, they're all superheroes as far as the other people Yeah, but are end of the day, people Vijay- probably know more about the Venom than they know about Spawn. No, but which is see what angle I'm coming from. The thing is, this guy does not do the right thing for the right thing. যেখানে আগের মুভিতে করতে চেয়েছিল, the angle that they took in, he was a spy, then he got killed by his best friend and he comes back. He was not a great guy to come back from. That's why he went to hell, or he would have gone to heaven. So এখানে when he comes back, he has all that thing coming back with him, all that luggage and all that badness with him. Spawn was never the good guy. That's where I'm coming from. So if to put him in the same level as Black Panther or put him in the I'm hero just saying, status, I'm just it's saying gonna be a people little don't know the character. Which is- Whatever he's it not is, putting it on a character level বলছে যে নরমাল মানুষের কাছে Spawn, Black Panther, it's the same thing okay. as in I don't know who that is. Okay, That's ওটা what তো he's talking আছে, about. হ্যাঁ, ওটাই, ওটা তো আছে, but you know, চলো let's move on to our last topic of the day, right? লাস্ট টপিক which নাকি is আরো টপিক আছে অ্যাকচুয়ালি উই ও আচ্ছা অনেক টপিক আছে তাড়াতাড়ি অনেক বেশি কথা বলছি আমরা আমরা যেটা নিয়ে কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে Bohemian Rhapsody ট্রেলার ড্রপ করেছে ডিরেক্টেড বাই ডেক্সটার ফ্লেচার এবং এটা নিয়ে আরো স্টোরি আছে ফারুক what did you think? I'm going to say one thing. No, actually, I'll let you guys go because I have a story which is tangential to this. আচ্ছা আমি একটু Yes, বলি you guys go ahead. এই ট্রেলারটা ড্রপ করার পরে আমার আশেপাশে যত মিউজিশিয়ান ফ্রেন্ডস আছে আমার ফ্যামিলি মেম্বার্স অ্যান্ড ইভেন যারা মিউজিশিয়ানও না আমার এমনি নর্মাল ফ্রেন্ডস এভরিবডি ইজ বিন লিসনিং টু কুইন তারা সবাই বলেছে আমরা এখন এর মধ্যে রেগুলারলি আমরা কুইন শুনছি সো আই থিঙ্ক দ্য ট্রেলার ওয়াজ অ্যামেজিং আই জাস্ট লাভড ইট আই জাস্ট ক্যান্ট ওয়েট ফর দিস মুভি আই থিঙ্ক there are two movies এই বছরে অ্যাভেঞ্জার্সের পরে যে দুটো মুভির জন্য I'm really looking forward to একটা হচ্ছে মিশন ইম্পসিবল যেটা নিয়ে আমরা কিছুক্ষণ পরে কথা বলবো একটা হচ্ছে Bohemian Rhapsody so No, I'm bole. Let me go. But I really want this movie to do well because a movie is another one of those things that's happening very regularly in Hollywood. যে midway shoot করে ডাইরেক্টরকে ফায়ার করে দেওয়া হয় for whatever reason, then you get a new director and then তারপরে লাস্টে জগা কিছু একটা হয় আর কি. So এখানে unlike Solo or unlike any other film, unlike Justice League, I really want this movie to do well. কারণ এই মুভিটা was being directed by an asshole, pedophile, sexual pervert, তার নাম হচ্ছে ব্রায়ান সিঙ্গার. So ও এমনিতেও নাকি he was a huge asshole on set, plus ওর against sexual allegations আসছে of abuse, and then he disappeared from the set, and then Fox ওকে ফায়ার করে দিয়েছে যখন দেখছে যে এগুলো আসলে ট্যাকেল করতে পারবে না ওর এসব allegations. And then they brought in this guy যে বেশ মানে ওর ছবি টবি নামে রাখছিল কিছু নাম, whoever this new director is, Eddie the Eagle. yeah This guy has directed this very heartwarming movie called Eddie the Eagle, যেটা sports movie যেটা আমি দেখিনি, but it's got rave reviews by everyone who's seen it. So they brought this guy in to finish the movie. So I really hope that এই মুভিটা খুব সুন্দর হয়. We deserve a fantastic story about Queen and about Freddie Mercury. If you have no idea about what Queen is one of the greatest rock bands in the history of the world all time. মানে they're just এত talented, এত gifted, এত weird. মানে ওদের সব ধরনের গান আছে, মানে একদম পাগল একটা ব্যান্ড, কমপ্লিটলি পাগল ব্যান্ড. আর ফ্রেডি মার্কুরিকে অনেকেই ধরে দ্য বেস্ট এভার রক সিঙ্গার অফ অল টাইম অথবা দ্য বেস্ট রক ফ্রন্টম্যান অফ অল টাইম. আমিও সেটা মনে করি. আমার কাছে মনে হয় ফ্রেডি মার্কুরি ইজ দ্য গ্রেটেস্ট রক সিঙ্গার অফ অল টাইম, যদিও ব্রুস ডিকিনসন হচ্ছে আমার গুরু. অ্যান্ড আই রিয়েলি ওয়ান্ট দিস মুভি টু ডু ওয়েল, অ্যান্ড দ্যাটস অল আইল সে. চলো
জীবন ভাই মানে ইমোশনাল টাইজ তো থাকবেই মিউজিকের সাথে মানে ফার্স্ট টাইম আই অ্যাকচুয়ালি গট টু নো দ্য ফ্রন্টম্যান অফ Freddie Mercury when he newspaper আসছে যে he has AIDS and the next day I turned the paper he's dead. আগেও কুইন শুনছিলাম but I wasn't much into it, but then after I heard his stuff and I was blown away. He has Shakib যেটা বলছো, he has a song about Islam. Huge, and it's a freaking rock song. I've heard stuff that I don't think anybody has heard of Queen. They've taken to the level. আমার একটা জিনিস হচ্ছে the actor, he's Rami Malek, who's done Mr. Robot. He has a very stare that he does when it's very nobody else does that, when he has a special look. And I hope he doesn't steal away from you portray the character, you want to be that character, which Dorzer করেছিল, what's his name, the guy who portrayed Jim Morrison, Val Kilmer. Batman. He did an amazing job. I hope এখন আমার জন্য Rami Malek does the justice to the role Our of trailer, Freddie Mercury. I think we all enjoyed is the way that whoever made this trailer যে সব গানগুলোকে কি বলে মিক্স করে একটা ট্র্যাক বানাইছে. It was beautiful. But can I add একটা জিনিস ছোট, the guitarist looks exactly like the Brian May was. The guy who's playing Brian May looks just like Brian May. Amazing. আরেকটা ইন্টারেস্টিং জিনিস হচ্ছে ব্রায়ান মে ইন রিয়েল লাইফ ব্রায়ান মে ইজ অ্যান অ্যাস্ট্রোফিজিসিস্ট এবং ফ্রিকোয়েন্টলি ও নাসা তারপরে অন্যান্য স্পেস এজেন্সির সাথে কনসালটেন্সি করে। সেটা নিয়ে অনেক একটা জোক আছে যে নাসার সাথে এত কনসালটেন্সি করে আসলেই বিকজ দে নিড হিজ অ্যাস্ট্রোফিজিক্স স্কিলস, নাকি দে লাইক উই ওয়ান্ট টু ওয়ার্ক উইথ ব্রায়ান মে। আই উড ডু দ্যাট। ব্রায়ান মে আপনার কনসালটেশন লাগবে। Like I said, I was going to give you a different story on this. So trailer to release হওয়ার পর, like you guys said, musician community, general social media community went crazy, and it's an amazing trailer. But there's a backlash. As always, controversy. This film, সবাই film Shakib যেটা বললো, film বানানোর সময় controversy হয়েছে, trailer release হয়ে আরেকটা controversy হয়েছে. People are claiming this trailer is head washing. Head washing apparently is a term যখন mainstream media মধ্যে they use something or they downplay the role of a lesbian or a gay person or a bisexual person or a transgender person because to make it more palatable for heterosexual audiences. So ওরা বলছে এই ট্রেলারের মধ্যে দিনের শেষে Freddie Mercury did have a homosexual life, he did have a male lover, তোমরা কেন ওইটার উপর ফোকাস করো না? Why have you given this feel যে he was a rock star with a girlfriend, where they've shown the girlfriend and he was bisexual. So their point is, why have you not shown that trend? I have an answer to that, but controversy, which good enough, the producers were like, yeah, whatever. না I'm totally with the producers, because আমার কথা হচ্ছে যে যারা ছবিটা বানাচ্ছে it's their onus যে ওরা কি স্টোরি বলতে চায়। Exactly. যেমন আমি এনিট ব্লাইটনের একটা মুভি হাফ দেখে আমি বন্ধ করে দিয়েছিলাম। এনিট ব্লাইটন ইজ এ beloved children's writer. Neverland. না নেভারল্যান্ড না, Neverland is not about Enid Blyton. Oh, you told us about it. So Enid Blyton এর একটা মুভি বের হয়েছিল, it was played by that woman যে সারাক্ষণ যে ইয়ের সাথে কাজ করে, টিম বার্টনের সাথে কাজ করে. So that movie was about what a horrible mother she was, what a horrible wife she was. She hated her own kids, কোনো টাইম দিত না, আর অন্যান্য বাচ্চাদের সাথে বই বাচ্চার জন্য সারাক্ষণ টাইম স্পেন্ড করতো. And I'm going to have the I'm like, maybe that's true, maybe that was who she was, but আমি এই স্টোরিটা আমি জানতে চাই না as a fan, কারণ আমি তো ওকে পূজা করি না। মানে আমাকে এটা কেন এমন না যে আমি গিয়ে সবাইকে কনভিন্স করছি সবাই let us all worship at the altar of Enid Blyton. I love her books, I tell other people, hey, if you like these kind of stories, read these books. এখানে একটা ভিলেন বানানো মানে কি আমি যাই না। So Freddie Mercury, to me, yeah, I want to know all about his music. I want to know how he thought about, what experience did he go through when he was making those fantastic music with his bands. If Queen যারা প্রডিউস করছে এটা with Freddie Mercury family or whatever, if they want to dive into or homosexuality or AIDS, which I don't know how they can not dive into it, because that's how it died. Yeah, of course it address করতে হবে, কিন্তু কেন এটা আমার প্রথম ট্রেলার অ্যাড্রেস করতে হবে? কেন এইসব আজাইরা হলিউডে এগুলো হচ্ছে আজাইরা কি টুইটার চলে আসছে তো টুইটারে এনি ইডিয়েট ক্যান গো অন টুইটার and go on YouTube and make up their own hashtag. Make up their hashtag. So fuck you fucking idiots. It's Freddie's story, it's Queen's story, they'll say whatever they like. Yeah, but movie kharab hole I'm going to come here and say that that was a bland movie. Maybe they should have dived into a bit more of his bisexuality or whatever. I mean, honestly, but movie bhalo hole I don't give a shit. Yeah, honestly আমি একটু বলি সেটা হচ্ছে যে it never bothers me. আমি যখন চিন্তা করি যে Freddie Mercury, was he gay, straight, what? It doesn't really bother me. He was a great musician. He was one of the best vocalists, singers. So আমার তো দরকার নাই তার personal life. You're missing the point. Sorry, I'm just interrupt. Go back to it. You're missing the point. It's not about people.
আমাদের মতো লোককে বদর করার জন্য না, ওরা যদি ওই গে লেসবিয়ানিজম বাইসেক্সুয়াল দেখায়, দ্যাটস আ উইন ফর ওই ক্যাটাগরির মানুষ, ইটস আ উইন ফর দ্য লেসবিয়ান। No, I understand. They want that I positive understand. attention. আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে it doesn't bother me because আমি তার ওই আর্টিস্টিক সাইডটাই দেখতে চাচ্ছি, like you said. So ওইটাই যদি হাইলাইট করে, I don't see why it should be a problem. First of all, personal সাইডটা কেন দেখাতেই হবে, আর second of all, like Shakib bhai said, this is how he dies, so eventually এটা অ্যাড্রেস করবেই। So ট্রেলারের মধ্যে কেন এটাকে হাইলাইট করতে হবে? এবং ও তো হোমোসেক্সুয়াল ছিল না, হি ওয়াজ আ বাইসেক্সুয়াল। He was He was bisexual. ওর গার্লফ্রেন্ড থাকতেই পারে। Exactly. But জিনিসটা হচ্ছে কি জানো, প্রথমে the first person to play this, মানে was asked to play this role was Sacha Baron Cohen. ওইখানে Queen, the members, and there were certain directions that he wanted to, যেটা আমি বলছিল, he wanted to go into this direction Yeah. too. He wanted to make it very loud and everything. So the members of Queen, they said that that's not what we want to say in this film. We want to highlight how great he was as a band member. Personal life effect করে of how you play the music, how it affects the songs that you write. Okay, but it did not affect the writing of his songs, whoever he was. Unlike Jim Morrison, where he led the life and wrote the songs based on what he did, Queen wasn't like that. Freddie Mercury did not, or যে bisexual আর ওগুলা did not affect the songs that he wanted to write or play. So that's আসেই না। No, absolutely. And আমার কথা হচ্ছে, if I am telling a story, if I am creating a story that I want to tell people, as long as আমি মিথ্যা কথা বলতেছি না, as long as আমি মিসলিড করছি না, it's up to me আমি কি স্টোরি বলতে চাই। What aspect or part of the story? আমি যদি মনে করি যে আমি দেখাবো না, আমি দেখাবো না। That doesn't, as long as I'm not lying. মানে ওর যদি পরে বের হয়ে যে ওর গার্লফ্রেন্ড ছিল না, কিন্তু মুভিতে আমরা দেখেছি গার্লফ্রেন্ড আছে, I'll be the first one to come here and say that you shouldn't have done that. But ওটা না হলে it's fine. Yeah, agreed. So let's move on. The third, the last. Yes, well, I had something to say, but I'll pass. No, Mission go, Impossible please. Fallout. No, it's okay. Mission Impossible Fallout trailer. যেটা Mission Impossible, in fact, আমি এখানে ঢুকাইছি because I love it. আমাদের Facebook গ্রুপে and Geek Myth Geek Myth page, a lot of people, also about personally, people come and recommend movies to me, and people recommend movies to us, and আমাকে in fact a fan, I forgot his name, he requested যে ট্রেলারটা নিয়ে আমরা কথা বলি. That's the only reason it's here. So I'll just cut it very short. It's আমার কাছে এটা নিয়ে আমরা কথা বলেছিলাম আগে আমার মনে নেই। না 3 মাস আগে আমরা যখন No, that was the first trailer. That was the The first second trailer. Second trailer নিয়ে আমরা this person requested যে second trailer নিয়ে কথা বলি. So এই ট্রেলারটা obviously I love this trailer, but আমার কাছে first trailer এটার মধ্যে আমি কোনো ডিফারেন্স খুঁজে পাই নাই. So am I excited about Mission Impossible Fallout? I'm super excited about it. Hell yes. I really want to see it because I want to see ওর মোচটা কি করছে মুভি। যেই মোচ ওর মুছতে দেয় নাই for Justice League, একটা সুপারম্যানের ডুবাইছে। হ্যাঁ ডুবাইছে, এই মোচটার অ্যাক্টিং আমি দেখতে চাই। But all joking aside, I always love Mission Impossible. It is a true action adventure series. ট্রু বলছি যে কোয়ালিটি ওয়াইজ ফ্যান্টাস্টিক কোয়ালিটি এই জিনিসটার। সো আই রিয়েলি ওয়ান্ট দিস। আরেকটা মজা ব্যাপার আপনি হচ্ছে, যেটা এত এক্সাইটেড ছিলেন না শাকিব ভাই ট্রেলার দেখার আগে প্রথম মুস্টাশ দেখার ও আচ্ছা সরি about the mustache. ওকে So আরেকটা মজার ব্যাপার হচ্ছে যে হেনরি ক্যাভিল and the Tom director, Cruise. না হেনরি ক্যাভিল and the director ক্রিস্টোফার ম্যাকোয়ারি, যে এর আগেরটাও করছে রোগ নেশন, এটাও ডিরেক্ট করছে, দে বিকাম গ্রেট প্যালস, মানে একসাথে কাজ করছে। তো এন্ড ক্রিস্টোফার ম্যাকোয়ারি বলছে যে আমাকে ফোন দিলে আমি লাফায় পড়বো ম্যান অফ স্টিল টু ডাইরেক্ট করার জন্য। অ্যান্ড এখন রিউমার শোনা যাচ্ছে যে এই মিশন ইম্পসিবল ফলোআউট বের হওয়ার পরে হি ইজ প্রবাবলি গোনা গেট দ্য কল। এটা রিউমার্স, কোনো ইয়ে না, কারণ সে ওপেনলি বলছে আমাকে ডাকলে আমি ম্যান অফ স্টিল, বিকজ অ্যাপারেন্টলি দে ইউজড টু ডিসকাস ম্যান অফ স্টিলের সিকুয়েলে কি হওয়া উচিত অন সেট। সো দে বোথ কেম আপ উইথ সাম আইডিয়াস, অ্যান্ড অবভিয়াসলি ওয়ার্নারকে গিয়ে এগুলো বলছে, হেনরি ক্যাভিল বলছে দিস লাইক আমাকে ফোন দিলে আমি চলে আসবো, আইড লাভ টু ওয়ার্ক উইথ ক্যাভিল অ্যান্ড ওয়ার্ক অন সুপারম্যান। So I hope Fallout is a great year. I love the trailer, but honestly আমার কাছে প্রথমটা এইটার মধ্যে আমি কোনো ডিফারেন্স খুঁজে পাই। আমি পেয়েছি, আমার কাছে যে মেইন ডিফারেন্স সেটা হচ্ছে যে ইমাজিন ড্রাগনস এর ফ্রিকশন, যে গানটা যেটা ফার্স্ট ট্রেলারটাকে খুব ইউনিক। Oh yeah. First it was better. First it was better. It was so much better. I think I missed that song. I expected যে এই গানটা থাকবে এখানে সিগনেচার হিসেবে, যেটা ইনফ্যাক্ট থরের সময় হয়েছিল, রাইট? Yes. Immigrant song. So ওটা থ্রু আউট প্রত্যেকটা ট্রেলারের মধ্যে কিন্তু একটা জায়গায় আসে, বাট এই ট্রেলারে আই ওয়াজ এক্সপেক্টিং দ্য সেম, ওই গানটা আমি পাইনি, সো দ্যাট ওয়াজ লাইক আ লেট ডাউন আমার জন্য। But I'm so looking forward to watching Tom Cruise and Henry Cavill. And his mustache. Yes. You know something, আমার ভালো লাগে কি, I like character developments, and I was watching until Watch last but versus us, we don't like character developments. Good.
development. আমার মজা লাগছিল, I was just Shallow remembering. people. You like mustaches. Yeah. Gibran likes character development. Gibran not likes mustache. character development, unlike আমরা rest of the world. We don't like character development. Sorry. ও সাকিব বল, like বল, mustaches. Oh, he keeps দাড়ি for no reason. So এখন জিনিসটা হচ্ছে যে মানে আমি জাস্ট বুঝে আবার I was getting the first movie থেকে এই মুভি পর্যন্ত হচ্ছে what did he develop, because you playing the same character over and over again. আমার এখন হচ্ছে the gritty used মানে tough হ্যাঁ হইছে তো আমি পারি and I don't give a damn attitude is now more in this films than I've seen before. It's and not over I till love you it. say it's over. And that just got to me so hard, like this is what I was waiting for all these years, and this is what মানে মানে ভালো লাগছে আমার ইয়েতে এসে। Yeah, I agree completely with everything you guys are saying. আমার কাছে এই ট্রেলারটা দেখে মনে হচ্ছে this is Mission Impossible. What I've come to expect is larger than life stunts, unique things that mind blowing here. But this trailer seems to be more of the physicality. Yeah, larger than Tom life, Cruise, but Henry Cavill, they've done like physical stuff a lot more than Yeah. oh my god, mind-boggling. না এটা stunts. মজা বেশি, it's larger than life definitely, but it's not farcical like Fast Yeah. and the Furious. Yes. No, not yeah. Unless they also have a submarine chasing cars. Let's stop right there and move on to our last topic. Chalo. That was hilarious. Okay. The same people who gave us Gotham are working on a new DC Universe TV show called Pennyworth. এটা নিয়ে আমি কিছুই জানি না। So the time has come. Basically আমি জানি না DC আসলে কি করতেছে। So অনেকদিন পর একটা আবার completely ridiculous নিউজ বের হয়েছে যে Gotham যারা ডেভেলপ করছিল for Fox, ওরা ব্যাটম্যানের বাটলার, yes you heard it right, ব্যাটম্যানের যে বাটলার ওকে নিয়ে মুভি বানাচ্ছে when he was young. সে কি ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্সে কাজ করতো, হি ওয়াজ লাইক এ জেমস বন্ড। সো ও যখন ইয়াং ছিল ওটা নিয়ে ওরা একটা সিরিজ ডেভেলপ করতেছে যেটার নাম হবে পেনিওয়ার্থ। সো গাইজ হাউ এক্সাইটেড আর ইউ? Okay, so this is the story of a guy I'll tell you, I'm who not ends up excited. becoming a bashar I would rather I don't go- want to watch it. I would rather visit a doctor, a dentist regularly for 7 days and আমার সব দাঁত যা আছে এগুলো করবো rather watch this bullshit. A secret agent who becomes a butler. সিঙ্গেল এজেন্ট যে ওর লাইফ নিয়ে এত ডিপ্রেসড যে তোর বাসায় আমি কাজ করব, তোর বাসায় আমি প্লেট পার্টি দেবো, তোর বাচ্চারে আমি পালবো। ইট ইজ ফার মোর এক্সাইটিং দ্যান দ্য জব আই হ্যাভ এট মাই সিক্রেট সার্ভিস মিশন। The really stupid thing is এটা নিয়ে মানুষ জোক করতে হয় যে ডিসি সারাক্ষণ ব্যাটম্যান নিয়ে পড়ে থাকে, হোয়াট নেক্সট ওর বাটলার নিয়ে সিরিজ করবে, it happened. ডিসি ওর বাটলারকে নিয়ে সিরিজ করতেছে। We're very disappointed with you, DC, and I think এটা নিয়ে No, আমরা but somewhere in Japan, someone must be like, oh yes. Because this is what the Japanese do. They make these weird ass films. Oh my God. DC should just shift to Japan. This is the joke of the year. This is the freaking joke of the year. MI5 agent becomes a আলটিমেট butler. যোগ হবে, তারপর আমরা দেখার পরে না ইউ নো হোয়াট সিরিজটা খুব ভালো করছে, It is we didn't so see it good. coming, Yeah. খুব ভালো আর everything makes sense. No, it's not gonna happen. It's gonna suck. I'm not going to even watch it. আর কিছু আছে আলিফ? না আর কিছু নাই, that's about it. আচ্ছা আর কিছু নাই। So basically We had a long show, we had a হ্যাঁ অনেকদিন পর একটা অনেক লম্বা show করলাম। not really মানে just 15 মিনিট No, 10 মিনিট বেশি। Gibran says we keep it tight. No, it's not that bad. It's only one. So we'll finish it. So basically, next 2 weeks I won't be in Dhaka. I'll be in London visiting the Queen. London. And Geek Myth তখন fragmented হয়ে যাবে. There'll be a Geek Myth According to Shakib Splinter ভাই, Cell ঢাকা থেকে ওরা According কিছু করবে। আর এটা হচ্ছে Geek Myth আমার main. এটা খুব বাজে হবে, Main but ওটা হবে লন্ডন থেকে। এটা আমরা ও কম্পিটিশন একলা একলা বসে কথা বলবে। So it's up to you to let us know যে কোনটা you guys like more. Do you like the Ours will be Splinter, fun. the Rebels যারা ঢাকা থেকে কিভাবে করবে God knows, because এই studioটা is in my house and it'll be locked up. Wanna And, bet? the software, We like casual things. is in Why don't my you keep iPad, keys for us? so I'm going to take it to আমরা London. খুব ক্যাজুয়ালি না যাব। আমি কাউকে কিস দিব না। So Wanna I bet? don't know what these guys The are key going to to do. this problem I'll be looking forward to what you guys do, Uncle Auntie. and Sure, you guys will sure. see what I do, Sure. and then you guys let us know যে who wins. Acha guys, thanks for tuning in আজকে, and just like every other day, we really appreciate the fact that you've taken time out of your busy schedule preparing. এখন তো রমজান, so একটু পরে সবাই আমরা, in fact আজকে we're going to Gibran's house to have fantastic sehri, and yesterday we had fantastic sehri at Alif's. যেটা থেকে You're all আমরা- invited to send us money. So thank you very much for being with us. Thank you very much for your time. If you like our program, please like and share the Geek Myth page on Facebook. The Geek Myth group watch on Facebook. You can participate and talk about things that you love. আমি এই প্রত্যেকটা এপিসোড ইউটিউবে আপলোড করি যেখানে টপিক ওয়াইজ আমি টাইম কোড দিয়ে দিই। এই ডেসক্রিপশনে গিয়ে if you clip the time code, it will take you to that particular topic. So you don't have to see the whole program if you don't want to. So guys, thanks for being here, and hopefully
I will see you next week. আমি জানি না what these guys are going to do. We will see Bye. you next week. Here, right here, Not here, somewhere. right here. Somewhere. Bye, Wherever. bye, bye, We will bye.